Hello, good afternoon everyone. How are you today? Come back with me, Anggraini Nur Hidayah. I will accompany you in the next few minutes. Viewer, here are some of our headlines during the day. We open it with information from Jakarta, West Java. Halo, selamat siang semua. Apa kabar hari ini? Kembali lagi bersama saya Anggraini Nur Hidayah. Saya akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Pemirsa, berikut adalah beberapa informasi utama kami di siang hari ini. Kita buka dengan informasi dari Jakarta, Jawa Barat. Viewers, become a criminal suspect of financial service. Sadikin Aksa threatened 6 years in prison. Pemirsa, jadi tersangka pidana jasa keuangan Sadikin Aksa terancam 6 tahun penjara. Jakarta. Viewers, former President Director of PT Basoa Corporindo Sadikin Aksa has been named a suspect in the alleged financial service sector crime by Bareskrim Polri. Sadikin Aksa faces a maximum imprisonment of 6 years. Jakarta. Pemirsa, mantan Direktur Utama Dirut PT Basoa Corporindo Sadikin Aksa ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan oleh Bareskrim Polri. Sadikin Aksa terancam pidana penjara maksimal 6 tahun. For his action as a suspect of violating Article 54 of Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Service Authority with the threat in imprisonment for a minimum of 2 years and a fine of at least Rp 5 billion or imprisonment of up to 6 years and a maximum fine of Rp 15 billion, said the Director of Special Economic Crime at Bareskrim Polri, Brigadier General Helmi Santika, in a written statement given by the Public Relations Division of the Police to journalists Thursday, March 11, 2021. Atas perbuatannya, SA disangka melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan denda paling sedikit 5 miliar atau pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak 15 miliar, ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Helmi Santika dalam keterangan tertulis yang diberikan Divisi Humnas Polri kepada wartawan, Kamis 11 Maret 2021. Sadikin Aksa was named a suspect because it was considered ignoring the written comment of the Financial Service Authority, OJK. The nephew of the former Vice President Yusuf Kala was named a suspect after the investigator of the Directorate of Special Economic Crime Bareskrim held a case title. Sadikin Aksa ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai mengabaikan perintah tertulis Otoritas Jasa Keuangan OJK. Keponakan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala ini ditetapkan sebagai tersangka usai penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim melakukan gelar perkara. For the action of suspect who are suspect of deliberately ignoring and are not carrying out the written command of the Financial Service Authority OJK, Helmi said. Atas perbuatan tersangka yang diduga dengan sengaja mengabaikan dan atau tidak melaksanakan perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan OJK.
kata Helmi. Helmi explained PT Bank Bukopin Tbk. It has been designated as a bank in intensive supervision by the OJK because the issue of liquidity pressure since May 2018. This condition deteriorated from January to July 2020. Helmi menjelaskan PT Bank Bukopin Tbk telah ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan intensif oleh OJK karena permasalahan tekanan likuiditas sejak Mei 2018. Kondisi tersebut semakin memburuk sejak Januari hingga Juli 2020. In order to rescue PT Bank Bukopin Tbk, OJK issued a policy, one of which issued a written comment to the OJK letter number SR 28D03/2020 to Sadikin Aksa on July 9, 2020. Dalam rangka upaya penyelamatan PT Bank Bukopin Tbk, OJK mengeluarkan kebijakan, salah satunya menerbitkan perintah tertulis melalui surat OJK nomor SR 28D03/2020 kepada Sadikin Aksa pada 9 Juli 2020. The contents of the letter are written order for special power to the technical assistant TA team from PT BRI to be able to attend and use voting right at the extraordinary general meeting of shareholder AGM of PT Bank Bukopin Tbk with the deadline for authority and submitting the report of attorney. Isi surat tertulis pemberian kuasa khusus kepada tim technical assistant dan dari PT BRI untuk dapat menghadiri dan menggunakan hak suara dalam rapat umum pemegang saham luar biasa RUPSLB PT Bank Bukopin Tbk dengan batas waktu pemberian kuasa dan penyampaian laporan pemberian surat kuasa kepada OJK paling lambat 31 Juli 2020. But PT Basawa Korporindo does not carry out the written comment, Helmi said. Akan tetapi PT Basawa Korporindo tidak melaksanakan perintah tertulis tersebut, ucap Helmi. Helmi explained the fact that after the letter from OJK was published, Sadikin Aksa resigned as director of Basawa Korporindo on July 23, 2020. The fact was based on the result of the investigation. Helmi menjelaskan terkuak fakta setelah surat dari OJK terbitkan. Sadikin Aksa mengundurkan diri sebagai Dirut Basawa Korporindo pada 23 Juli 2020. Fakta itu berdasarkan hasil penyelidikan. On July 24, 2020, SA was still active in activities with Bank Bukopin shareholder and the OJK meeting on July 24, 2020, but did not inform the resignation of itself. The managing director of PT Basawa Korporindo, Helmi explained. Pada 24 Juli 2020, SA masih aktif dalam kegiatan bersama para pemegang saham Bank Bukopin maupun pertemuan dengan OJK pada tanggal 24 Juli 2020. Namun tidak menginformasikan soal pengunduran dirinya sebagai Dirut PT Basawa Korporindo, jelas Helmi.
SA on July 27, 2020 also sent a photo of a power of attorney to the WhatsApp application to the managing director of Bank Bukopin by including his position as managing director of PT Basowa Korporindo, continued Helmi Santika, SA pada tanggal 27 Juli 2020 juga mengirimkan foto surat kuasa melalui aplikasi WhatsApp kepada Dirut Bank Bukopin dengan mencantumkan jabatannya sebagai Dirut PT Basowa Korporindo, lanjut Helmi Santika. This news also closes this afternoon's new program. I am Anggraini Nur Hidayah to say thank you and see you soon. Berita tadi sekaligus menutup acara berita siang ini. Saya Anggraini Nur Hidayah mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.